ముందుగా స్టవ్ దగ్గర అంతా క్లీన్ చేసేసి ఇంకా ఇక్కడెక్కడ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా పాప ఉంది కదా అన్నీ ఇక్కడెక్కడ పడేస్తుంటుంది. అన్నీ వదిలిచ్చి ఫస్ట్ కసు అనేది వచ్చేసాను. కసు అంతా వచ్చేసాక ఇంకా బయట కూడా కసు అనేది నొక్కేసాను. దాని తర్వాత ఇంకా సామాన్లు అనేది నేను ఫస్ట్ సామాన్లన్నీ సింక్లోకి వేసేసాను. సింక్లో వేసేసాక ఇంకా సామాన్లన్నీ కడిగే లోపల ఫస్ట్ స్టవ్ తుడుచుకుందామని స్టవ్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అన్నీ ఇంకా కసు అంతా ఉంటే ఇంకా మనం కిచెన్ దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంకా కట్ చేసుకునేటివన్నీ అవన్నీ ఇంకా డస్ట్బిన్లో వేద్దామని కానీ డస్ట్బిన్లోకి వేసేసాను. ఇంకా స్టవ్ అనేది క్లీన్ చేద్దామని ఇంకా సోప్తో ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి
పాప కోసం ఇలా పాలు అనేది కాబెట్టాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే టిఫిన్ వచ్చి పూరి చేశాను, పూరి సాగు చట్నీ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ బట్టలన్నీ ఉతికేసాను, ఇంకా అవన్నీ మర్చేయడానికి అన్నీ మంచం పైన ఇలా వేసాను. తర్వాత ఇంకా లంచ్కి అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లంచ్ కోసం ఫస్ట్ ఇలా బాజీ అనేది తయారు చేస్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు జుమ్మా ముబారక్ కదా, స్పెషల్గా పలావ్ చేశాను, మటన్ అనేది బాజీ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అందరికీ జుమ్మా ముబారక్. మా పాప ఇప్పుడే స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చింది, తను ఇంకా కొంతసేపు రాసిపోయింది. కొంచెం स्कूल जाकर बोल बात कर. हेलो फ्रेंड्स. వంట అంతా ఇలా కంప్లీట్ అయ్యాక సామాన్లన్నీ కడిగేసాను ఫ్రెండ్స్. కడిగేసాక ఇంకా అన్నీ సర్దేశాను, ఎక్కడెక్కడ అంతా క్లీన్ చేసేసాను. ఎక్కడ వంట చేయని అట్లా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్, చూడండి. मेरी हाँ नहीं तू बता, आइस बता. nose 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 mouth, ears, hair 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 hair, hand, fingers fingers fingers, leg, stomach stomach, stand up స్టాండ్ అప్. జస్ట్ ఇప్పుడే మా పాపని స్నానం చేసి ఇలా కడుక్కోబెట్టేసాను. ఈవినింగ్ మార్నింగ్ నుంచి అసలు కడుక్కోలేదు, జస్ట్ ఇప్పుడే స్నానం చేసింది, కడిపెట్టేసాను అనుకుంది. నేను ఇలా ఈవినింగ్ ఇలా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ కొత్తగా చూస్తున్న దాన్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా.